Today we will start with alkyl and aryl halides. The first portion will be completed today, which is the alkyl halides. Okay, means the aliphatic hydrocarbons containing halogens. So halogenated hydrocarbons can be classified into a lot of segments. First of all, যেটাকে আমাদের ভাঙতে হবে, at first we will break them down to aliphatic hydrocarbons and then to aromatic hydrocarbons. Okay, so actually aliphatic মানে কি, যেগুলো sp3 sp2 hybridized একসঙ্গে আছে। aromatic মানে sp2 হবে but with an aromatic stability, okay, like benzene ring or অন্য টাইপের কোনো কম্পাউন্ড যেখানে আমরা একটা aromatic stabilization পেতে পারছি। ওকে, তো বেসিক্যালি আমরা এখানে aromatic মানে হচ্ছে বেনজিন এর সঙ্গে যে রিলেটেড ক্লোরিনস গুলো থাকে, লাইক ক্লোরোবেনজিন, iodobenzene, those are being considered in this segment. Okay, now aliphatic hydrocarbons, we will classify them in the basis of their one halogen contained, two halogen contained, three halogen contained, and four halogen contained groups. তার মানে আমরা কি করব? We can classify them as monohalides. Okay, we can classify them as monohalides, dihalides, trihalides, and tetrahalides. We can classify them as in this segment. So monohalides মানে কি, যেখানে আমার কার্বনের সাথে একটাই বন্ড লেগে আছে, ওকে, লাইক CX bond. Dihalides are those in which two carbons, okay, have a halogen. এরা মানে দুটো অ্যাডজাসেন্ট কার্বনও হতে পারে, দুটো মানে সেম কার্বনও হতে পারে, এনিথিং। সো আমাদেরকে দেখতে হবে এই ডাইহ্যালাইডস গুলো কিরকম ভাবে হচ্ছে। ওকে, ট্রাইহ্যালাইডস এন্ড টেট্রাহ্যালাইডস সেম জিনিস, যে অনেকগুলো রকম ভাবে থাকে। এবার বেসিক্যালি যখন আমরা ট্রাইহ্যালাইডস এন্ড টেট্রাহ্যালাইডস এর দিকে যাই, এইখানে আমরা একটা কার্বনের সাথেই তিনটে হ্যালোজেন লেগে আছে, এই জিনিসটাকেই আমরা মেন বলি। ওকে, এন্ড টেট্রাহ্যালাইডস মানে CH4, এই জায়গাটাই বলি। এবার দেয়ার ক্যান বি লাইক C2Cl6, এখানে হেক্সাক্লোরো ইথেন, বাট দ্যাট ক্যান নট বি কনসিডার্ড অ্যাজ আ টেট্রাহ্যালাইড। সেখানে এক একটা কার্বন হচ্ছে ট্রাইহ্যালাইড, কারণ একটা কার্বনের কাছে তিনটেই হ্যালোজেন গ্রুপ আছে, আবার অ্যাডজেসেন্ট কার্বনের কাছে তিনটে হ্যালোজেন গ্রুপ আছে। তো টেট্রাহ্যালাইড একটাই হবে। আর এখানে আর ডাইহ্যালাইডস এর ক্ষেত্রে আমরা যেটাকে দেখবো, সেইখানে আমরা বলবো প্রথমে দেয়ার আর জেমিনাল ডাইহ্যালাইডস এন্ড ভিসিনাল ডাইহ্যালাইডস। ওকে, তো আমরা এখান থেকে দুটো জিনিস পাবো, একটা হচ্ছে জেমিনাল ডাইহ্যালাইডস আর একটা হচ্ছে ভিসিনাল ডাইহ্যালাইডস। সো হোয়াট ইজ জেমিনাল? জেমিনাল মিন্স হ্যালোজেন্স, মানে both X and C are on the same carbon. Okay, মানে both X on the same carbon, both halogens are on the same carbon. Both halogens are on the same carbon. This is geminal. Okay, like CH2Cl2. Okay, this is geminal, in which both the chlorines are on same carbon. And vicinal mean the halogens are on adjacent carbon. Both halogens are on adjacent carbons. Halogens are on adjacent carbons. Okay, like CH2, CH2, Cl, Cl. This is what we call as vicinal dihalides. এটা হচ্ছে vicinal dihalides. So geminal dihalides and vicinal dihalides. Now, যখন আমরা CX bond দেখতে পারি, so how many types of CX bond can be formed? আমরা এইখানেও ডিফারেন্ট টাইপস অফ CCl bonds দেখতে পারি, যেখানে একজন দুটো জায়গায় আছে। ইট ক্যান বি an alkene also, মানে CCl2 with two alkenes, there can be an CH2 double bond CCl2, এটাও হতে পারে। এখানেও আমরা একটা অ্যালকিন দেখতে পারি,
একটা অ্যালকাইনও দেখতে পারি, মিনস ডাইক্লোরো ইথাইন, এটাও আমরা দেখতে পারি, বাট উই আর নট গোয়িং ইনটু দ্যাট ডেপথ। সো এই জায়গাটা অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার সিলেবাস monohalides will be classified into this type of factors. মানে at first we will see that the carbon is attached to a halogen. The carbon is sp3 hybridized carbon. So C, which is an sp3 hybridized carbon, okay, will be attached to an halogen. So এইটা আমরা দেখতে পারি, and that is the most important segment of our syllabus, which is the alkyl halides. Okay, this is the alkyl halides or haloalkanes. এটাকেই আমরা অ্যালকাইল হ্যালাইড বলি অথবা হ্যালোঅ্যালকেনস। নেক্সট এই জায়গাটা থেকে একটু এগিয়ে নিয়ে যাব, which is suppose I have a C H2 double bond CH single bond CH2 with a halogen. This can also be, this carbon is also sp3 hybridized, but this structure is known as an allylic structure. This structure is known as an allylic structure. So this type of halides will be called as allylic halides. This type of halides are called allylic halides, and these are very prone to the SN2 type reaction. These are very prone to SN2 type reactions. Okay, and even they have a higher stability than 2-degree carbons. Okay, they have a higher stability than 2-degree carbons because of this resonance stabilization. If you remove this halogen, this carbon will gain a positive charge and it will induce a conjugation in this structural frame. So it will be an allylic halide. The next is similar segment, but with a more stable conformation, and this structure is prone to both SN1 and SN2 reaction. This is known as benzylic halide. This is known as benzylic halide. Benzylic halide. Okay, and it can undergo, it can perform both in SN1 and in SN2 condition. Okay, both conditions are favorable for this type of conformation because it has an extended conjugation with an aromatic stabilized ring. Okay, তার জন্য এদের মধ্যে, that is why these moieties are very reactive. Okay, এই জন্য এই রিঅ্যাকশনস গুলো এরা SN1 and SN2 এ দুটোতেই দেখাতে পারে, খুব রিঅ্যাক্টিভ বলে। নেক্সট হচ্ছে the carbon which is attached to an suppose not like this, like this. This carbon is sp2 hybridized carbon. This carbon is an sp2 hybridized carbon. এই সেম জিনিসটা আমরা একটু আগেও বলেছিলাম যে সেখানে দুটো ক্লোরিন থাকে, সেটাকেও জেমিনাল ডাইক্লোরাইড বলা হয়, but this is an sp2 hybridized carbon with one chlorine atom with it. তো এইগুলো কাদের ক্ষেত্রে হয়? মেনলি এদেরকে বলা হয় ভিনাইল হ্যালাইডস। ওকে, কি বলা হয়? ভিনাইল হ্যালাইডস, like CH2 double bond CHCl. This is known as vinyl halide. Also, aromatic halides can also be a part of this type of system. Aromatic halides like chlorobenzene. Okay, chlorobenzene, this carbon is also sp2 hybridized, and you can state that this is also a form of this, is the single carbon attached to an sp2 hybridized single chlorine atom attached to an sp2 hybridized carbon. এটাও আমরা এটাকে বলতে পারি, this is known as haloarenes or aryl halides. Okay, haloarenes or aryl halides. Okay, haloarenes. And the last one is this one, only one, so it will be only one, alkynyl halides. Okay, alkynyl halides. So এইভাবে আমরা দেখতে পারি that we can classify the carbon, single carbon with a single halogen in 3 different modes. Okay, one sp3 hybridized carbon, one sp2 hybridized carbon, and one sp hybridized carbon. These are the 3 modes in which we can classify this alkyl halide.
So এইটার পেছনে কারণটা কি? Why we are studying this in this format? Because when we are studying with the help of the hybridization, we get two things. One, we get the knowledge about its stability, okay, about the degree, and thirdly, we can understand about its dipole moment, its polarity. Okay, now we all know that halogens are polar because they have a good amount of electronegativity in them. Okay, and they are considered to be the most electronegative, sometimes most electronegative entity in the period. In their respective period, they are considered to be the most electronegative one. So they will induce the electron, or they will pull the electron pair towards itself. They will tend to pull the electron pair with which it is bonded to another atom towards itself. And that is why it will induce a polarity in a molecule. Now, is that polarity sufficient so that it can get dissolved in water? We have to understand that. Now, the halogen is attached to a carbon, মানে হ্যালোজেনটা এখন কার্বনের সাথে অ্যাটাচড আছে। সো এই যে কার্বনের থেকে ইলেকট্রনটা যে নিজের দিকে টেনে নেবে, it will induce some form of polarity. That means the halogen will have a this carbon of whichever hybridization is it. So this will generate a delta negative, and this will be generating a delta positive polarity on its head, depending upon the hybridization. If it is sp3, then polarity is maximum. If it is sp2, then polarity is slightly less than sp3. If it is sp, then the polarity is also less than sp2. Okay, so this is the polarity order. Okay, means how much polar the bond will form. Okay, means how much difference in the delta plus and delta negative, or how much polarization will be happening because of the electronegative halogen on the carbon. Okay, so এইভাবে আমরা জিনিসটাকে ক্লাসিফাই করতে পারি এক একটা পোর্শনে। ঠিক আছে, তো ফার্স্ট অফ অল যেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে অ্যালকাইল হ্যালাইডস বিং পোলার, alkyl halides being polar, এরা পোলার হওয়া সত্ত্বেও are insoluble in water. Insoluble in water. Okay, they are polar but they are insoluble in water. So why they are insoluble in water? আমরা এইমাত্র দেখলাম যে তাদের পোলারিটি আছে, কিন্তু তাদের পোলারিটিটা ওয়াটারের যে হাইড্রেশন এনার্জি দ্বারা ব্রেক হচ্ছে না। তার কারণটা কি? Because the water molecules has H bond or hydrogen bonds in them, and they are stronger in nature than the polar bonds of haloalkanes. Okay, so haloalkanes or anything, haloarenes, you can say both. So এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ওয়াটার মলিকিউলস এর হাইড্রোজেন বন্ড আছে সেটা খুব স্ট্রঙ্গার পোলার বন্ডস অফ হ্যালোঅ্যালকেনস। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইড্রোজেন বন্ডস গুলো ব্রেক হচ্ছে না বিকজ অফ দ্য পোলারিটি অফ দি বন্ডস। কারণ একটা পোলার বন্ড, হাইড্রোজেন বন্ড কি এটা ফিজিক্যাল বন্ড, আর একটা পোলার বন্ড যখন তাদের মধ্যে আসে দে শুড ব্রেক দ্যাট। ওকে, দে শুড ব্রেক দ্যাট এন্ড দে শুড এন্টার ইনটু দেয়ার লুপ। মানে আমার কাছে দের ইজ, সাপোজ দিস আর দ্য টু ওয়াটার মলিকিউলস। ওকে, let me show you. Suppose these are the two water molecules.
which have hydrogen bonding in them. So what would happen? This alkane, this haloalkane should have entered in this and would have broken this apart so that they could have formed a partial or a means what do you say, this type of bond, dipole bond. Okay, dipole bond between hydrogen and itself means the halogen, and a dipole bond between oxygen and this carbon of this alkane. Okay, or alkyl group. এই দুটোর মধ্যে একটা না, this any of this type reaction of any of this type is not occurring inside the between these two species. Okay, between these two species this is not occurring, this type of interactions are not occurring at all. So you will say that neither water could break the bond in alkyl halides nor alkyl halides can break the H bond between H2O molecules. Thus, they are immiscible to each other. Thus, they are immiscible to each other, and you can see that both layers are, you can say both of them are in distinct layers. If you mix them and if you shake them, if you will see the denser one, which is water, will be at the bottom, and the lighter one, less denser one, which is the oil or the polar solvent, is above. Sometimes alkyl halides like DCM, CH2Cl2, or dichloro or trichloroalkanes, CH2Cl2 or CHCl3. Okay, these have the density is more than that of water. Okay, the density is more than that of water, and that is why you will see that if you mix water with CH2Cl2 or CH2Cl3, water will be above and the CH2Cl2, CHCl3 will be below them. Okay, এমনি সময় কি হয়, তেল জলের উপরে ভাসে. We see that oil floats over water because oil has a lower density, but the means this geminal dihalides and the trihalides have higher density than water, and they will lie in the bottom position and water will take the uppermost position. Okay, because of the density difference. এটা হচ্ছে প্রথম ব্যাপার. Next, melting point and boiling point. One more thing we should know about the dipole moment. Dipole moment of, suppose you have CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, and CCl4. Dipole moment of all these molecules. So if you have to compare this, in this state, all the carbons are, the central element is a carbon, and all of them are sp3 hybridized. Okay, all the carbons are sp3 hybridized. Now, as they are sp3 hybridized, only CCl4 is perfectly sp3 hybridized. It is perfectly sp3 hybridized. Okay, it is perfect. So what is the meaning of perfectly sp3 hybridized? The meaning of this is that এই যে এলিমেন্টটা আছে, it has all its bonds or all its electron involved with a single type of element. Okay, all its electrons are being involved with a single type of element, but it should not have any lone pairs, and single type of element should be of single type, not of similar type. Okay, so এইখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, the carbon is attached to 4 chlorine, and all of its outermost electrons are involved in bonding with the same element, chlorine.
তার জন্য এটাকে আমরা বলছি পারফেক্টলি হাইব্রিডাইজড। অ্যান্ড পারফেক্টলি sp3 hybridized or perfectly hybridized molecules always have zero dipole moment, always have mu equals to zero or zero dipole moment. So among this, CCl4 will have the least dipole moment. CHCl3, CH2Cl2 and CHCl3, এটা dipole moment কিভাবে আমরা করব? So you have CH3Cl, আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ক্লোরিনের দিকে যাচ্ছে, অ্যান্ড এইখান থেকে তিনটে হাইড্রোজেনের থেকেই কার্বনের দিকে যাবে। So you are seeing that these three are helping this Cl to get the upper hand. Okay, so দুটো ডাইপোল ওপর দিকে যাচ্ছে। In this case, CH2Cl2, Cl, Cl, H, H. সো এই দুটো তো কার্বনের দিকে যাচ্ছে, যে রেজাল্টেন্টটা এইদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাট এদের একটা অপোজিং রেজাল্টেন্ট হচ্ছে, সেইটাও এইদিকেই যাচ্ছে। ওকে, এই রেজাল্টেন্টটাও আমরা এইদিকে দেখতে পাচ্ছি। তো এই দুটো রেজাল্টেন্ট যোগ হয়ে যাচ্ছে। এইখানে কি হচ্ছে? এইখানে হচ্ছে অপোজিং রেজাল্টেন্ট, এইদিকে আসছে, এইটাও এইদিকে আসছে, বাট তিনটের এটার অপোজিং রেজাল্টেন্ট। ওকে, এইগুলোকে কি বলা হয়? অপোজিং রেজাল্টেন্ট। এটাকে কি বলা হয়? কিউমুলেটিভ, মানে একসঙ্গে আসছে, বাট এইগুলো হচ্ছে অপোজিং রেজাল্টেন্ট। সো ওয়েন উই আর কনসিডারিং দ্য অপোজিং রেজাল্টেন্ট এইদিকে, সো অ্যাকর্ডিংলি আমরা কি বলতে পারি? দিস শুড বি দ্য লোয়েস্ট, and between a CH3Cl and CHCl3 there is a relation, যে এইটা তিনটে কার্বন, তিনটে ক্লোরিন is taking the vector towards it. তো এই যে resultant যেটা নামছে, it has some extra power than this resultant dipole which is coming towards the carbon. Okay, but এই যেগুলো আছে, এই resultant গুলো হচ্ছে away from the carbon. ওকে, তার মানে এই রেজাল্টেন্ট গুলো শক্তিশালী হলেও এদের একটা নেগেটিভ, মানে হচ্ছে দে আর সামওয়্যার লাইক দে আর অপোজিং টু ইচ আদার। ওভারঅল অপোজিংটা তিনটের যেহেতু আমার মনে মানে সেটা দেখাচ্ছে যে সেটা CHCl3 থেকে বেশি, অপোজিং পোলারিটি ইজ শোয়িং দ্যাট দে আর মোর দ্যান দ্যাট অফ দিস কম্বাইন্ড ফোর্স। বাট যখন আমরা দুটো অপোজিং ফোর্স আর তিনটে অপোজিং ফোর্সের মধ্যে কম্পেয়ার করছি, তখন দুটো অপোজিং ফোর্সের যে নেচারটা, সেটা তিনটে অপোজিং ফোর্সের নেচারের থেকে অবশ্যই বেশি হবে। তো এইখানে তো কোনো অপোজিং ফোর্সই নেই, বাট CH এর ডাইপোলটাও অতটা স্ট্রং নয়। কেন? বিকজ দে হ্যাভ সিমিলার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি। As because they have similar electronegativity and only one carbon is not strong enough to produce a huge amount of positive charge on carbon, তার জন্যে this resultant dipole moment is less than that of CHCl3. So at first we will write CCl4, then we will write CH3Cl, then we will write CHCl3, and then we will write CH2Cl2. Okay, this is the dipole moment. জায়গাটা বোঝা যাচ্ছে সবার? সবাই বুঝতে পারছো? সবাই বুঝতে পারছো তো? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো এবার আমরা আসি দ্য নেক্সট ফর্ম, যে এদের মেল্টিং পয়েন্ট এন্ড বয়লিং পয়েন্ট। মেল্টিং পয়েন্ট এন্ড বয়লিং পয়েন্টে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? যে এদের বয়লিং পয়েন্ট আর মেল্টিং পয়েন্টটা মানে যে কোনো অ্যালকেনের থেকে বেশি হবে। এটা বুঝতেই পারছো, সিমিলার মলিকুলার ওয়েটের অ্যালকেনের থেকে এদেরটা বেশি হবে। তার কারণ দে হ্যাভ ক্লোরিন অ্যান্ড দে হ্যাভ সাম পোলারিটি ইন দেয়ার বন্ডস। সো মেল্টিং পয়েন্ট উইল বি হায়ার। বাট এইখানে যেটা আমাদেরকে জানতে হবে, যে এদের মেল্টিং পয়েন্টের অর্ডারটা। ওকে, হায়ার মেল্টিং এন্ড বয়লিং পয়েন্ট, যদি আমার কাছে অ্যালকাইল গ্রুপসটা সেম থাকে, আই হ্যাভ ডিফারেন্ট halogen groups but I have the same alkyl group. Suppose I have Ri, I have RBr, I have RCl and I have RF. তাহলে আমার কাছে চারটে হ্যালোজেন আলাদা, বাট চারটে অ্যালকাইল গ্রুপ ইজ দ্য সেম। এদের বয়লিং পয়েন্ট আর মেল্টিং পয়েন্টের অর্ডারটা কি হবে? ঠিক আছে, তো এদের যদি আমি বয়লিং পয়েন্ট অর্ডারটা বলি, তাহলে আরআইটা বেশি হবে, কারণ হায়ার মলিকিউলার ওয়েট।
এদের মধ্যে ডাইপোল ডাইপোল ইন্টারঅ্যাকশনস আছে, বাট দে ক্যান নট ফর্ম হাইড্রোজেন বন্ড ইন্টারঅ্যাকশনস। তারা হাইড্রোজেন বন্ড ইন্টারঅ্যাকশনস করতে পারছে না, দ্যাট ইজ ওয়াই তারা অ্যাগ্লোমেরেশনটা হচ্ছে না। যতই ছোট বা যাই হোক, হায়ার ইলেকট্রোনেগেটিভিটি হতে পারে, হায়ার পোলারিটি হতে পারে, বাট অ্যাগ্লোমেরেশন হচ্ছে না, মানে একসঙ্গে আসছে না। তাহলে ওভারঅল মানে ওজনটা বাড়ার কোনো জায়গা নেই। তার মানে যার ওজনটা বেশি, যার মলিকুলার ওয়েটটা বেশি, তারই বেশি বয়েলিং পয়েন্টটা হবে। সিম্পল। তো এইটা হচ্ছে ফর সেম অ্যালকাইল গ্রুপ বয়েলিং পয়েন্ট অর্ডার ফলোস দ্য অর্ডার লাইক দিস। নেক্সট, যদি আমার আইসোমারিক অ্যালকাইল হ্যালাইডস, মানে আমার হ্যালাইডটা সেম, বাট তাদের অ্যালকাইল গ্রুপটার আইসোমার আছে। মানে ধরো তোমার কাছে আছে CH3, CH2, CH2, CH2I, ঠিক আছে, এইটা একটা আছে। তাহলে এই 1 ডিগ্রিটা সব থেকে বেশি হবে। ঠিক আছে, নেক্সট কি হবে? CH3, CH, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে টার্সিয়ারি আর এটা হচ্ছে এমনি। তো এইটার থেকে এইটার বয়লিং পয়েন্টটা বেশি হবে, কারণ ব্রাঞ্চিং যত বাড়ে বয়লিং পয়েন্ট কমে সেম অ্যালকাইল হ্যালাইডস। তো আমরা এটা জানি। ঠিক আছে, সো দিজ আর দ্য থিং। ডেনসিটি অবশ্যই এইটাই ফলো করবে, ডেনসিটি অর্ডার, বয়লিং পয়েন্ট এন্ড ডেনসিটি অর্ডার দে উইল ফলো। নাও, বয়লিং পয়েন্ট অফ অ্যালকাইল হ্যালাইডস, আয়োডাইডস, যেখানে আমরা আইসোমারিক আয়োডাইডস হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে they are having lower boiling points than their long chain. But এই অ্যালকাইল আয়োডাইডস এর ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পারবো, যে ডেনসিটিটা, ডেনসিটি, what we know that density increases with increase in molecular weight. Okay, density increases with increase in molecular weight. ওকে, এটা তো আমরা জানি, density increases with increase in molecular weight. But for alkyl iodides, the density order will be CH3I greater than CH3, CH2I greater than CH3, CH2, CH2I. So why is this discrepancy? Why is this anomaly? Means with increase in molecular weight, the density should have increased. Now, density has two forms, mass and volume. Okay, so CH3I, CH3, CH2I, CH3, CH2, CH2I. When there is increase in branching, when the branching increases, what happens is that the overall volume, total volume of the molecule somewhere decreases. Why is it so? এটা কেন হচ্ছে যে এটা সাইজটা বাড়ার সাথে সাথে অ্যালকাইল আয়োডাইডস এর ক্ষেত্রে স্পেসিফিক্যালি এদের যে মানে ভলিউমটা সেটা কমছে কিভাবে? তার কারণটা হচ্ছে উইথ ইনক্রিজ ইন ব্রাঞ্চিং, উইথ ইনক্রিজ ইন লেন্থ, the van der Waal interaction increases. এই van der Waal interactionsটা ইনক্রিজ করছে, and iodides means iodine molecules are means they are behaving as solid some pillars. Okay, and ওই পোলারিটিটা is not that much. যেই পোলারিটিটার মধ্যে iodine means when it is fluorine, chlorine or bromine, the polarity between carbon and the halogen is sufficient. But when it is iodine, the polarity difference decreases to its minimum level. এই ডিক্রিজ ইন পোলারিটিটার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি the carbon which is directly attached to that of iodine also can produce van der Waal interactions. এটা খুব সুন্দর van der Waal interactions দেখাচ্ছে rather than a dipole-dipole interaction. So here the what happens in other alkyl halides is that this is the alkyl halide,
except like if you have Cl, okay, if you have Cl here, so you will see that Cl will be here and R will be here. The carbon will be here. So delta positive, delta negative, delta negative, and delta positive. So the dipole-dipole interactions will occur like this. But in case of iodoalkanes, this does not occur. Okay, what happens is that R, I, R, I. So this type of interactions actually is predominant in case of this long chain alkyl halides. So that is why যেহেতু এরকম কিছু হচ্ছে না, এরকম কোনো interactions হচ্ছে না, so as this type of interactions are very less pronounced in alkyl halides, খুব কম এফেক্ট আছে অ্যালকাইল হাইড্রাইডস এর ক্ষেত্রে, মানে সেইভাবে প্রযোজ্য নয় অ্যালকাইল হাইড্রাইডস এর জন্য, আয়োডাইডস এর জন্য, so their density decreases with increase in chain length of alkyl halides. বোঝা গেছে এতটা? বুঝতে পেরেছো তো? হ্যালো, বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ। Okay. তো এইটাকে আমরা যদি একটুখানি সুন্দরভাবে বুঝি, তাহলে আমরা বলবো এটার যে বন্ড স্ট্রেংথ, of CI bond is least, followed by CBr, CCl and CF. CF bond is the strongest কারণ তাদের মধ্যে প্রথমত ইলেকট্রনেগেটিভ ডিফারেন্স একটা হিউজ পরিমাণে, তারপরে their size are matching with each other, they have a size matching, means they are not of very huge size difference, that the size difference খুব বেশি নয়, তার কারণ they are of the same period, তার জন্য তাদের সাইজ ডিফারেন্সও বেশি নয়, তার জন্য তাদের বন্ড স্ট্রেংথটা সব থেকে বেশি হবে। এটা আমরা বুঝতে পারলাম। নেক্সট যেটা আমরা বলছি সেটা হচ্ছে the মানে স্টেবিলিটি অর্ডার। তো স্টেবিলিটি অর্ডার অফ আরএক্স বন্ড, বন্ড স্ট্রেংথ যত বেশি স্টেবিলিটি অর্ডারও ঠিক সেইভাবেই যাবে, বন্ড স্ট্রেংথ যা হবে স্টেবিলিটি অর্ডারও তাই হবে, মানে সিএফ বন্ডটা সব থেকে স্টেবল বন্ড, ফলোড বাই দি আদার্স, সিআই বন্ড ইজ দ্য উইকেস্ট বন্ড। এই জন্য আমরা দেখব যে ফ্লুরিন ক্যান রিপ্লেস এভরিওয়ান, can replace other halogens, okay, via SN2 reaction. Chlorine can replace bromine and iodine. Bromine can replace iodine. Like this, কিন্তু iodine cannot replace all the others except in special cases. This is not an exception, but where যেখানে আমরা দেখতে পারি যে iodine will act as a nucleophile, in that case only it can act. Like in Finkelstein reaction, আমরা যখন রিঅ্যাকশনসটাকে করব তখন ফিঙ্কেলস্টাইন রিঅ্যাকশনটা করব, সেই ফিঙ্কেলস্টাইন রিঅ্যাকশনের মধ্যে আমরা দেখব যে এই জিনিসটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আয়োডিন ইজ রিপ্লেসিং ব্রোমিন অর ক্লোরিন ফ্রম ইটস অ্যালকাইল হ্যালাইড কাউন্টার। ওকে, সেটা কিছুই না NaI ইন অ্যাসিটন, মানে সাপোজ আমি এখানে বলেই দিচ্ছি ফিঙ্কেলস্টাইন রিঅ্যাকশনটাকে। ফিঙ্কেলস্টাইন রিঅ্যাকশন, সো এটা কিরকম করে আমরা দেখি, সরি, সাপোজ আমার কাছে আছে CH3, CH2, Cl, and I am giving NaI in acetone, and I will get CH3, CH2, I, and NaCl. Okay, so iodine is replacing this one, which is very rare, মানে এটা হয় না। আমরা NaCl যদি দিই CH3CH2I তে, then we would have got CH3CH2Cl, কারণ স্টেবিলিটি বেশি, বন্ড স্টেবিলিটি বেশি, reaction moves in that region, in that the reaction occurs for those states in which they will have a higher stability. Reaction সেখানেই occur করে যেখানে ওর প্রোডাক্টটা একটা স্টেবিলিটি পাচ্ছে। এইখানে আমরা সেই জায়গাটার উল্টো পোর্শন দেখতে পাচ্ছি, তার কারণটা কি? In acetone NaI does not break. In acetone NaI does not break. CH3CH2Cl
breaks to form CH3CH2 plus and Cl minus. Okay, CH3CH2 plus and Cl minus. Okay, this Cl minus attacks this NaI from backside, resulting the formation of NaCl, and because they can form a stable crystal lattice. NaCl is more stable than NaI because of the mismatching of sizes, small size of sodium, large size of iodine. Okay, there is some means in the lattice there is some problems between them. So NaCl can form a stable lattice. তার জন্য NaCl ফরমেশনটা এইভাবে তৈরি হচ্ছে because in acetone, and if you heat this acetone mixture, you will get this type of polarization, because polarization in polar solvent, acetone is a polar aprotic solvent. It is a polar solvent. So in polar solvent, this ionization, this is also known as ionization, is formation of ions. So this ionization occurs in acetone and resulting NaI does not break. NaI does not form Na plus and I minus. In acetone, this breaks and Cl minus replaces I minus from NaI, resulting in the formation of NaCl and CH3CH2 plus and I minus. So what happens here is Cl minus attacks NaI, the formation of NaCl and I minus, and then CH3CH2 plus and I minus combines with each other to form CH3CH2 ion. Okay, so this is Finkelstein reaction or mechanism to আমরা এইভাবে দেখতে পাই. This is a combination. CH3CH2 plus I minus is a combination. That is why this is not regarded as a substitution reaction. যখন আমরা Finkelstein reaction পড়ি, this is not considered as a substitution reaction. Okay, or rather it is you can say that it is a double displacement reaction. Okay, in that category it will fit. মানে এটাকে আমরা direct substitution reaction বলতে পারি না. Okay. Okay.